For nearly half a decade, vast numbers of Rohingya refugee children, in a network of refugee camps in Bangladesh, received little or no schooling. But last month, authorities finally allowed UNICEF to scale up its schools program, to cover 130,000 children initially, and eventually all of those in the camps. This is the Rohingya refugee camp school in Bangladesh, where Mohammed Yusuf sings the national anthem of Myanmar, the country whose army forced his family to flee, and is accused of killing thousands of his people. He is one of hundreds of thousands of mostly Muslim ethnic Rohingya, who escaped into Bangladesh after the Myanmar military launched a brutal offensive 5 years back. Since then, he and the vast numbers of other refugee children in the network of squalid camps received little or no schooling, with Dhaka fearing that education would represent an acceptance that the Rohingya were not going home anytime soon. সম্পর্কে টিয়া পয়সা খরচ হইতো তাহলে হাতি বাঁ দিয়া হইতো এখন হাতি বাঁ জানো হইলে ফুয়ার মতো ফুয়া যদি ধরো গেলে হাতি বা হমি গিয়ে আই আরাম পাই তো এইবার ফুয়ারকে ফুয়া তাই ফুয়াকে আর লাগে না তা মানে তো ফুয়ার বুঝানো তো গিয়ে দে আর সিবি ধরিব আবার The Rohingya have long been seen as reviled foreigners by some in Myanmar, a largely Buddhist country, whose government is being accused in the UN's top court of trying to wipe out the people. Juan nasal Myanmar to mas class for us. Five at a mas bosorogi amateur, either S category layer, five at a donorogi. I'm seeing mother classes, mother one admission lodole, five are classes are admission nasal novosor, yato barabosor. And five Myanmar to the class 5 for actually five already at a mas agarabosorogi, bosship, bad at a mas bosor, sulobosorogi. Five out admission on your to five answerless. And in love for the class by class, a class for the step by step for the Canada channel. The denial of education for years is a powerful symbol of Bangladesh's ambivalence towards the refugee presence, some of whom have been relocated to a remote, flood-prone, and previously uninhabited islands. Over time, Bangladesh has also realized যখন 5 বছর অতিক্রান্ত হতে যাচ্ছে এবং অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং we don't see any sign in the horizon যে কবে এরা চলে যেতে পারবে সবাই আজকেও যদি শুরু করে তাহলে it might so happen যদি 300 ইনিশিয়ালি যেটা জানতাম 360-300 করে নেবে তাহলে decades এটাতে লাগবে we understand যেখানে 1.1 million people এরকম থাকে and mostly the children when they will grow up they are a ticking time bomb so jodi taderke kora na hoy resolve kora na hoy they can be exploited by anybody they can be exploited to any level and growing up in a camp without education hope and dream what monster they are going to turn into we do not know. And only thing that can refrain from this is education, hope and dream. Dhaka is now increasingly aware of the risks that a large, long-term and deprived refugee population could present. Around 50% of the almost 1 million people in the camps are under 18. Already security in the camps is a major problem due to the presence of criminal gangs, smuggling amphetamines across the border. In the last 5 years there have been more than 100 murders. এখন সার্টিফিকেট নিয়ে না মনে হয় মানে আমি বর্মা যাইলে আবার যদি আমি 5-6 বছর বাদে বর্মা যাই অথবা 2 বছর বাদে যাই 1 বছর বাদে যাই বর্মা যদি আমি ইউনিসেফের সার্টিফিকেট নিয়ে দেখাই কি করে নয় জুম সার্টিফিকেট নিয়ে বর্মার সরকার কিনে করিব মানে লাখ কিনে করিব এসএন না করিব এসএন নগরিলে আমি ফোন না যদি বর্মা তো বাংলাদেশে তাই 8 ক্লাস হইজি 10 ক্লাস হইজি
আর 10 ক্লাস হয়ে দেখান কি না থাকবো সাবন না থাকিব আর তো জানা থাকিলেও দেখাই বলা কিছু না থাকবো তাহলে আর একখান আতু হনকান সরকারি হাজত এলা লেখাপড়ার একখান হন ডর হাজত যদি বলতে হয় তেমন পদ্ধতি গেলে না পারিম খেলা সার্টিফিকেট পাইব হামাকা সরকারি তাহলে সার্টিফিকেট ছাড়া তো আর না পাইব Dhaka will need a long-term plan as it cannot take the risk of having a generation of young men with no education in the camps.